Okay, so good morning mga grade 9. So nandito na tayo sa ating learning task number 1, B. Ano? So natapos na natin yung sa A. Ginawa na natin itong mga similar radicals. Ano? So sa B naman, ang gagawin natin ay mag-add, subtract, multiply, and divide nung ginawa natin sa A. So 10 yan. So ang ginawa ni Sir, minabuti na i-rewrite na lang ni Sir, ano? So binukod ko na. So na ito na 'yon, yung 1 to 10 na sagot natin sa A. So i-add na natin, ano? So 'yun ang una natin, addition. So number 1, square root of 2. I-rewrite natin, square root of 2 plus 2 square root of 2. Okay. So gamitan ni Sir ng lapis ito. Ng ibang kulay, ano, so para mas lalo nyo maintindihan, ganun din ang gagawin natin. So all throughout, ano, so ang gagawin nyo lang ito, huwag kayong matatakot dito yung nasa loob, kaya nga ginawa nating similar radicals, ano. So ito lang yun, no. Oh, di ba pareha silang may square root of 2, so similar radicals. Ilan yung nakita mong square root of 2 dito? Yun ay may imaginary na 1. So, isa. And then, dito sa pangalawa, may ilang square root of 2? 2. O, di ba? Isang square root of 2, dagdagan ko ng dalawang square root of 2. So, ilan siya? So, ang final answer natin ay 1 plus 2. So, that will be 3. And then, copy lang yung square root of 2. Okay? So, lagyan natin ng box, final answer. So, ganun lang kadali. So, yung number 2, ganun din. Dito naman, the cube root of 3 plus 2 cube root of 3. So, ganun din, ano? Meron ako ditong isang cube root of 3. Meron ako ditong dalawang cube root of 3. Ayan, may imaginary 1 ito, tapos ito yung dalawa. So, 1 plus 2. So, ibig sabihin, ang final answer ko ay 3. Ano? So, 1 plus 2, yung imaginary 1, plus 2 is 3. Addition. And then, copy lang yung cube root of 3. Okay? So, lagyan natin ng box. Next, number 3. So, in number 3, nakuha natin ay 3, the square root of 5. And then, plus 5, the square root of 5. So, dito, wala siyang imaginary. Wala kang makitang imaginary. Ano? So, again, pareha sila, similar, may square root of 5. So, i-add ko lang yung mga number na nasa labas. So, dito, sa 1 and 2, may imaginary 1. So, dito, walang imaginary kasi buong yung makikita, we have 3 plus 5. Ibig sabihin, 3 plus 5 is 8. And then, copy lang yun, square root of 5. Okay, next. Number 4. In number 4, we have the fifth root. Oh, laki ano. The fifth root of 3 plus 2 the fifth root of 3. So again, dito ang kukuha natin ay yung ang given natin ay fifth root of 3. So again, ito ay may imaginary 1, then plus 2. So yun ay magiging 3 the fifth root of 3. Okay. So sana ay yung sa apat na yon ay nakuha nyo na kung paano ginagawa yung pag-a-add. Okay, next. So number 5, we have 3 the square root of 3 plus 5 the square root of 3. Okay, so yun lang. 3 plus 5, so we have 8. And then copy square root of 3. Okay? Next, in number 6, we have 4 square root of 3 plus 2 square root of 3. So, 4 plus 2, so will be 6. And then, copy yung square root of 3. Oh, madali lang, di ba? Next, number 7. Number 7, we have 2 square root of 7 plus 3 square root of 7. So 2 plus 3 will be 5. And then copy square root of 7.
So, madali lang, ano? So, isod natin. So, nandito na tayo sa 8, 9, 10. Okay. So, number 8, we have 2, 4th root of 2 plus 3, the 4th root of 2. So, 2 plus 3 will be 5. And then copy 4th root of 2. So, madali lang, ano? Next. Number 9, we have 2, the cube root of 5 plus 3, the cube root of 5. So, we have 2 plus 3 will be 5. And then copy cube root of 5. Okay? Okay. So, laging tatandaan, pag halimbawa may index, kagaya nito, fourth root, and then cube root. So, dapat ay medyo maliit, ano? Mas maliit kaysa dun sa number na nasa labas at saka yung number na nasa loob para hindi malilito ang mag-check ng inyong gawa. Okay? So, lastly, number 10, we have 2 square root of 2 plus 10 square root of 2. So, we have 2 plus 10 will be 12 square root of 2. Okay, so yun yung addition, ano? So, in-add natin. Next. So, sa subtraction, ang sabi, dito ano, sabi na tayo, subtract the first radical from the second radical. Okay? So, subtraction naman tayo. So, ihanda na uli yan ni sir para mas lalo nyong para mabilis-bilis ang ating pacing, ano. So, ang sabi ay subtract the first radical from, ano? So, makikita nyo, from the second radical. So, ibig sabihin, ang una nating isusulat ay yung second radical. Ano? Subtract the first radical from the second radical. Okay? So, sa number 1, yan ay magiging 2 square root of 2 minus square root of 2. So, kung kanina, tayo ay nag-add, parang nalabo ang ating camera. Okay, so kanina ay nag-add tayo. So, dito naman sa letter B, subtraction. Ano? Subtract the first radical from the second radical. So, ito na yun. Ano? Subtract the first radical from the second radical. So, ito na. So, again, 2, and then imaginary 1. Dalawang square root of 2, bawasan ko ng isang square root of 2. So, ang natira ko ay square root of 2. May imaginary na ito na 1. Hindi ko na yun isusulat, ano. So, parang halimbawa, ito ay ginawa kong, nakibo yung, para mas lalo nyo maintindihan na, halimbawa, itong square root of 2 ay ginawa kong halimbawang star. Yan, star. So, meron akong isang star, and then dito, meron akong dalawang star. O, di ba? So, ito, dalawang star, bawasan ko ng isang star. Ilan ang magiging sagot ko? So, binawasan ko ng isang star, so, isang star na lang. So, yung isang star ay kinrate ko as square root of 2. So, ito na yun. Gets nyo? Okay. So, imagine na, hindi ko na isusulat yung 1. Ano? Kasi ito na yun mismo. Ano? Ito na yun mismo. May isa. Ano? Ito na yun. Okay. So, next. So, sana'y naintindihan yun. Ano? Next. Again, isulat natin ito. 2, the cube root of 3, and then minus the cube root of 3. So, again, may dalawa akong cube root of 3, and then may isa akong cube root of 3. So, bawasan ko daw yun. So, ang matitira ko na lang ay isang cube root of 3. Diba? So, paras lang yung 1 and 2. Kaya, ang pagkakaiba nito, ito ay cube root. Yung number 1 ay square root. Okay? Next. So, 5 square root of 5 minus 3 square root of 5. So, 5 minus 3, so 2, di ba? 5, bawasan ko na 3, ay di 2. And then, copy yung square root of 5. Okay, next.
Number 4. Dito yung number 4, hindi na napasama. So in number 4, we have 2, the fifth root of 3 minus 5 fifth root of 3. So again, ganun din. Kagaya ng 1 and 2, may dalawa akong fifth root of 3, bawasan ko ng isang fifth root of 3. Ay di matitira ko ay isang fifth root of 3. Again, may imaginary na 1 sa labas. Okay? Next. So number 5, 5 square root of 3, bawasan ko ng tatlong square root of 3. So 5 minus 3 will be 2. Then copy square root of 3. Okay? Next. Okay, in number 6, we have 2 square root of 3 minus 4 square root of 3. Okay, so sa pagkakataong ito, mas malaki yung ating pambawas. So nag-aaral naman kayo nung kayo ay grade 7 ng integer. So pag mas malaki ang bawas, so ibig sabihin negative. So 2 minus 4 will be negative 2. And then copy square root of 3. Okay? Next. Number 7. We have 3 square root of 7 minus 2 square root of 7. So will be 3 minus 2 is 1. So imaginary na lang yung 1. Natira ko ay square root of 7. Okay? Next. So yung number, ito tayo. Okay na, ito na. So number 8, 9, and 10. So in number 8, we have 3, the fourth root of 2, minus 2, the fourth root of 2. So 3 minus 2 will be 1. So imaginary na yung 1, kaya sulat ko na lang 4 square root of 2. Okay? Next. Number 9 will be 3, the cube root of 5, minus 2, the cube root of 5 is equal to, so again, kagaya number 8, 3 minus 2 is 1. So imaginary na lang yung 1, kaya isusulat ko na lang ay 3, the fifth root of 5. Okay? Next. So in number 10, we have 10 square root of 2 minus 2 square root of 2. Okay, 10 minus 2 is 8. And then copy square root of 2. Okay, so ganun lang kadali din So addition and subtraction tapos na. So dito tayo sa ano ito? Letter C, find the product. So i-multiply naman natin siya So okay. Multiply natin. So nandito na siya. Kahanda na siya. Okay. So, itaas natin ang camera para nakafocus talaga. Okay? So, given sa number, sir, babalik na rin pa po ba namin? So, kahit hindi na. Tapos, yung addition at saka multiplication, kahit hindi mo na balik na rin o balik na rin, pwede. Iisa ang sagot doon. Pero sa subtraction at saka division, so, malaking bagay, hindi siya pwedeng balik na rin. So, ito, i-copy na lang natin, 2 times gamitin natin itong bullet multiplication. 2 square root of 2. So again, ito ang i-multiply nyo muna ay yung imaginary 1. So may imaginary 1 dito. 1 times 2 is 2. So isulat ko na muna ito. 1 times 2. So again, yung imaginary 1 dito ay sa solution, isinulat ni sir 1 times 2. So na ito yung 2. Gets nyo? Okay. So isinulat nyo ni sir para makita nyo. Pero pagka isanay na, kahit diretsuhan So na-multiply na natin yung number na nasa labas ng radical. Ang kasunod naman natin i-multiply times yung square root of 2 at saka yung square root of 2. Okay, kompleto na?
So, unang step para mas maintindihan ninyo ang ginawa ni sir, yung number na nasa labas ng radical sign, so yun yung 1 na ito. And then dito sa pangalawa, 2 na ito. And then yung dalawa, ito yung square root of 2, so na ito yon. Ito yung square root of 2, so na ito yon. So, kumpleto. Ano? Walang nawala. Okay. Solve natin. 1 times 2 is 2. And then, same radical, ano? Pareha silang square root. So, 2 times 2 will be 4. Kaya lang meron siyang square root. Okay? Yan. So, again, 2 times 2 is 4. So, nasa loob siya ng square root ng radical sign. And then, isi-simplify naman natin ngayon. So, 2. So, ito yung nasa labas. And then, ano daw yung square root of 4? Ang square root of 4, so ang 4 ay perfect squared number, ano? Ang square root of 4 ay 2. Kaya, ang magiging sagot natin, 2 times 2 will be, final answer ay 4. Okay? So, siguro sa first example ni sir ay hindi nyo pa maintindihan. So, yung mga susunod sana ay mas maintindihan na. Okay? Next. So, the cube root of 3 times 2 the cube root of 3. So, again, yung nasa labas nito, yung imaginary 1, isusulat ni sir, times yung nasa labas nitong pangalawa, ano? 2. And then, yung dalawang square root of 3 times square root, cube root rather, sorry, cube root of 3 times the cube root of 3. Okay. So, 1 times 2 will be 2. And then, 3 times 3 is 9. Kaya lang siya ay cube root. So, ibig sabihin, hindi natin ito masisimplify kasi cube root eh. Dadalawa lang naman yung 3. Kaya ito na ang ating final answer. Again, so ito ay cube root, pero kung siya ay square root, so ibig sabihin, may square natin yung 9. Kasi ang 9 ay isang perfect squared number, ano? Kaya lang ay cube root, so kulang. Dadalawa lang eh. Okay? So ito yung final answer natin. Next. So 3, the square root of 5 times 5, the square root of 5. So yun, mas maintindihan nyo ito rito sa number 3. Tingnan. So, yung nasa labas na number, 3 times 5. So, isusulat ni sir, 3 times 5. And then, yung dalawang square root of 5 times square root of 5 times square root of 5. Okay? So, 3 times 5 will be 15. Tama ba? And then, 5 times 5 ay 25. Kaya lang ay square root siya, ano? Square root. So, dito, sa number 2, yan ay cube root. So, ibig sabihin, dito sa number 3 na ito, ang 25 ay perfect squared number, square root, ano. So, yan ay magiging 15. Kinopya ko yung number na nasa labas. And then, ano daw yung square root of 5? Ang square root of 5 ay 5. Kaya itatimes pa natin sa 5. At ang final answer natin, ano ang final answer natin? 15 times 5 will be, so yan ay 5 times 5, 25. Carry 2. 5 times 1 is 5. Plus 2 will be 7. Okay? So, in number 3, final answer natin ay 75. Okay, whole number din, ano? Next, number 4. In number 4, fifth root ito, malaki-laki, ano? Fifth root of 3 times 2 the fifth root of 3. So, again, yung nasa labas, 1 times 2. Ano? Ito imaginary 1. And then yung dalawa, fifth root of 3 times the fifth root of 3. So, medyo mahaba yung solution. Kaya lang ay di, sa isang beginner, paghaba ng solution, ibig sabihin, mas lalo yung maiintindihan. Ano? So, 1 times 2 will be 2. And then, yung fifth root natin, 3 times 3 is 9. Okay, so fifth root siya. So ito naman ay dadalawa lang yung 3. So final answer na natin ito. Ano? So hindi na siya masisimplify. So again, fifth root yan ha. Okay. Next. 3 square root of 3 times 5 square root of 3. So again, yung nasa labas, 3 times 5
And then yung dalawa, times square root of 3 times square root of 3. Okay. 3 times 5 is 15. And then yung square root. So, similar radical siya na. Ibig sabihin ay kukopyahin nyo lang yung radicals. Pero yung nasa loob na number, ita-times nyo kasi multiplication. So, 3 times 3 is 9. And 9 is a perfect squared number. So, square root kasi ito. So, dito, sa number 2, cube root. Sa number 4, fifth root. Sa number 5, square root. So, ibig sabihin pwede natin ilabas. Ano? So, yan ay 15 times square root of 9 is 3. And 15 times 3 is, so ito ay 3 times 5, 15. Carry 1. 3 times 1 is 3 plus 1. So, that will be 4. Final answer natin number 5. Sorry, hindi na natin na. Camera number 5 is 45. Okay? Next. In number 6, so yun ay 4 square root of 3 times 2 square root of 3. Okay? So again, yung nasa labas na number, so 4 times 2, sulat natin, and then yung dalawang square root of 3 times square root of 3. Okay? So 4 times 2 is 8. And then 3 times 3 is 9. So square root of 9. Kukuhaan uli natin yung na square root of 9. Ano? Kasi perfect squared number naman siya. So copy yung 8 times, anong square root of 9 is 3. So final answer natin, 8 times 3 is 24. Next, number 7. Number 7 ay 2 square root of 7 times 3 square root of 7. So again, yung nasa labas, 2 times 3. 2 times 3. And then yung dalawang square root of 7 times square root of 7. So 2 times 3 is 6. And then 7 times 7 is 49. Okay? And then yung 6, copy, times, ang mga square root of 49, so yun ay 7. So perfect squared number, ano? So 6 times 7 is 42. Okay? Okay, next number. Baba natin camera natin. Okay, number 8. So number 8, we have 2 the fourth root of 2 times 3 the fourth root of 2. Okay. Yung nasa labas uling number, ano? 2 times 3. 2 times 3. And then yung dalawang fourth root of 2. Ita-times din natin, ano? Fourth root of 2. Okay. So 2 times 3 is 6. And then yung fourth root natin, 2 times 2 is 4. Okay. So makikita ninyo, pwede na, hindi pa siya simplify. Ano? Kasi yung fourth root ng 4 ay pwede pa natin i-simplify. So ilagay natin. Copy muna itong nandito. 6, ano? 6. And then fourth root. Yung fourth root natin, yung 4 ay siya ay 2 squared. Tama ba? Kasi 2 times 2 na ito. 2 times 2. So ibig sabihin, isi-simplify pa natin siya 6. And then yung index 4 at saka yung 2 is divisible by 2. So, ibig sabihin, cancel na ito, 2. Tapos ito ay magiging 2. So, magiging square root na lang siya. Gets nyo? Kaya ito ay square root of 2 na lamang ang nasa loob. So, final answer natin in number 8 is 6 square root of 2. Okay? So, ito naman ay ginawa na natin yung pagsisimplify ng index ng mga nakaraang lesson. So, sana ito ay makuha nyo ko agad, ano. So, yun ay 4, tapos ito yung 2. So, 4 divided by 2 is 2. So, ito ay 1 na, imaginary 1 na ito. And then, yung 2 na ito, square root, imaginary yung 2. Okay? Next. Number 9. In number 9, so we have 2 the cube root of 5 times 3 the cube root of 5. Okay?
isulat ulit natin yung number na nasa labas, 2 times 3. And then, yung dalawang cube root of 5. So, isinusulat ni sir yung step by step para mas lalo yung maintindihan. Okay. 2 times 3 is 6. And then, yung cube root, 5 times 5 is 25. So, dito, hindi natin masisimplify kasi ito ay 3. Ito ay dalawang 5 lamang, So, ito na yung ating final answer. Okay, next. Number 10. So, we have 2 square root of 2 times 10 square root of 2. So, again, yung nasa labas, 2 times 10. 2 times 10 times yung square root of 2 na dalawa. So, ito na yun, Next. 2 times 10 is 20. Okay? And then, yung square root natin, 2 times 2 is 4. And then, ang square root ng 4, so copy muna yung 20. Square root of 4 is 2. And 20 times 2 is 40. Okay, so doon natapos yung ating multiplication. So, last. Para kayo ay makapagsagot na. Last na ito sa learning task 1, letter B. Divide the second radical by the first radical. So, division naman, Okay? Taas ulit natin yung camera. Divide the second radical by the first radical. So, ibig sabihin, so number 1, aksaya tayo ng space dito ng So, para mas madali yung maintindihan, i-rewrite ni sir yan. Second radical, 2 square root of 2 divide by the first radical, square root of 2. Okay, so yun lang. Napakadali. So, dito sa pagdi-divide, palibasa nga siya ay, anong tawag dito? Similar radicals. Wala tayong ibang gagawin kundi mag-cancel lang. Yung square root of 2, divide mo ng square root of 2. So, ito ay 1 lamang. Tama? Para siyang, halimbawa ay A divided by A. So, kung siya ay, coefficient, is 1. So, cancel lang ng cancel. So, cancel, anong natira? So, yun ay 1. So, itatimes mo lang. 2 times 1, so will be 2. So, ganun lang. So, isinulat pa ni sir yung 1, pero kahit huwag nyo na isulat, so naisulat lang ni sir, burahin natin. Kasi baka, pag ako nagsulat ng number, baka mas lalo kayong malito. So, ituro na lang ni sir, ay cancel lang. So, anong natira? So, na yun, 2. Okay? Next. Para mas lalo nyo maintindihan. Second radical, so that will be 2 cube root of 3 divided by, so first radical, so yan ay cube root of 3. So, again, similar radicals lang, cancel lang ng cancel. So, anong natira? Ayun, 2. Oh. Mas madali, So, hindi na tayo nagra-rationalize. Pero yung mga susunod na learning task, yung sa learning task number 2, doon tayo magra-rationalize ng denominator. Kukuha natin mga conjugate, yung mga ganon. So, dito, cancel lang dahil siya naman ay similar radicals. Okay? Number 3. So, number 3, na ito yun, 5 square root of 5 divided by 3 square root of 5. O, sir, paano naman yan? So, walang problema. Cancelin nyo lang uli yung may radical. 1, 2. So, wala na yun. So, isulat nyo lang yung natira. 5/3. Ganun lang, kasimple. Diba? Next. Number 4. So, yung number 4, we have 2, the fifth root of 3. So, kita pa sa camera. 2 fifth root of 3 divided by the fifth root of 3. So, ganun din. Cancel lang ito. 1, 2. Anong natira? 2. Next, number 5. So, in number 5, we have
5 square root of 3 divided by 3 square root of 3. So na ito, ano? So again, cancel lang. Anong natira? 5 over 3. Okay, so mas madali pala yun, ano? Okay, dito natin sa taas yung number 6 para hindi na tayo maximize natin yung space. Okay? Number 6. So, yung number 6, 2 square root of 3 divided by 4, na ito, square root of 3. So, again, cancel lang. Square root of 3, square root of 3. Ang natira ay 2 over 4. So, again, itong number 6, 2 over 4 ay pwede natin i-simplify pa. Ano? Yung fraction, ilo-lowest term natin. Kasi divisible by 2. Yung 2, and then at the same time, yung 4 ay divisible by 2. So, magiging sagot natin ay 1 over 2 or 1 half. Okay? Number 7. In number 7, we have 3 square root of 7 divided by 2 square root of 7. So, cancel lang. Square root of 7, square root of 7, natira ay 3 over 2. So, yung 3 over 2 ay simplified na, ano? So, hindi na pwedeng i-lowest term. Next, number 8. So, yung number 8 natin, na-given ay 3, the fourth root of 2, divided by 2, the fourth root of 2. So, cancel yung fourth root of 2, fourth root of 2. Ang natira ay 3 over 2. Okay, so parehas lang yung number 7 and 8. Ano? Next, baba natin. Number 9 and number 10. So, number 9, we have 3, the cube root of 5, divided by 2, the cube root of 5. So, cancel lang yung cube root of 5. Cancel yung cube root of 5. Natira ay 3 over 2. So, final answer. And lastly, number 10, we have 10 square root of 2 divided by 2 square root of 2. Okay? So, cancel yung square root of 2. Cancel yung square root of 2. Ang natira sa atin ay 10 over 2. And then dito, kita nyo naman na pwede siyang i-divide, ano? So, 10 divided by 2, simply 5. Okay? So, doon natapos ang video lesson isa para sa learning task 1B. Addition, subtraction, multiplication, and division ng similar radicals. So, pag similar radicals pala, napakadali, madali yung operation. So, yung susunod na learning task number 2, so isunod na natin para kayo ay matapos na sa week 7. So again, maraming salamat sa mga nanood ng mga video lesson ni Sir, tsaka yung mga nagso-subscribe. Akitin yung mga kaibigan na may mga video lesson si Sir sa about sa math, math 9. So kumpleto natin to hanggang 4th quarter. Okay? And then maraming salamat na rin sa mga nagpahatid ng pagbati nung nakaraang Pasko at Bagong Taon. So sana ngayong taong ito ay matapos na yung ating kinakaharap na pandemya at na tayo ay makabalik na sa ating mga school. Okay? So maraming salamat. Bye-bye.